Good afternoon to one and all present here. Every auspicious beginning is made more meaningful with the blessing of the Almighty. To commence this valedictory section of Divine Note, I request everyone to kindly rise for the invocation. சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமெதில் வெக்கனமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனகே தமிழனகே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you everyone. Please be seated. I invite Dr. D. Pereira, sir, Associate Professor, Department of Jubilee, to deliver the welcome address. 2 days national level seminar on smart energy harvesting, storage, wearables, EVs and future electronics. We are extremely honored by the presence of our esteemed guest. We extend a warm welcome to our respected chief guest, Professor Dr. Anandakumar Ramadas, scientist, Central Institute of Petrochemical Engineering by Technology in Guindy, Chennai. We also extend our cordially welcome to our esteemed chief guest, Dr. R. Govindaraj, Assistant Professor, Department of Physics, Assistant College of Engineering, and Chennai. A warm welcome to our esteemed Secretary, Sir, Mr. N. Vijay Kumar, most respected Principal, Sir, Professor Dr. G. Ilango, our Honorable Vice Principal, Sir, and our administrative officers, heads of our department, heads of various departments, and my dear faculty members, my dear student friends, participants from the inside the campus as well as the other college participants. I invite you all for this valedictory session. Welcome you all for this session. Thank you. Thank you, sir. Now it's time to honor our esteemed guest for the day. I kindly request our esteemed Secretary, Sir, Mr. N. Vijay Kumar, to present the token of appreciation to our esteemed resource person, Professor Dr. Anandakumar Ramadas, Sir, scientist at the Advanced Research School for Technology and Product Simulation, Central Institution of Petrochemical Engineering Technology, Chennai, with memento. Thank you, sir. I kindly request our distinguished and
Dynamic Principal Sir, Professor Dr. G. Ilango, to present the token of appreciation to our esteemed equal resource person, Dr. R. Govindaraj, Assistant Professor of Physics at CSIR, Chennai. Thank you, sir. I Dr. S. Professor and Head, Department of EEE, to honor our esteemed Secretary Sir, Mr. N. Vijayakumar, Sir, with memento. The past 2 days has been filled with technical knowledge, insightful sessions, discussion, interaction, and learning opportunities. The seminar on smart energy harvesting and storage for wearable EVs and future electronics has provided an excellent platform to explore emerging technologies in energy harvesting, energy storage, electric vehicle, wearable electronics, and future energy system. I invite Dr. S. Sivaramakrishnan Sir, Professor and Head, Department of EEE, to present the program report. Happy afternoon, dignitaries honored of the dais. Report on CSIR sponsored 2 days national level seminar on smart energy harvesting and storage for wearables, EVs and future electronics. Krishnasamy College of Engineering Technology successfully organized a CSIR sponsored 2 days national level seminar on smart energy harvesting and storage for wearable, EV and future electronics on 20th and 21st August 2026, timing from 9:30 to 4:45 p.m. Sustainable smart energy technologies. The first day session is concluded with a panel discussion. Day 2. The second day of seminar is commenced with a recap of University Chennai on the topic flexible and wearable energy harvesting. The afternoon session was handled by Dr. R. Govindarajan, Assistant Professor, Department of Physics, SSN, College of Engineering, Chennai, on the topic enhancement of power conversion efficiency and stability of third generation solar cell. The technical sessions were followed by a valedictory function, making a successful organization of 2 days national level seminar. Highlight of the seminars. Seminars are witnessed by enthusiastic participants from students, research scholars, faculty members, staffs from various institutions across different states of the India. Total number of faculties participated is 73. Total number of students participated is 128. Total number of colleges participated is 31. Accommodation facilities were arranged for external participants for attending national level seminar. The institution has made necessary arrangements to ensure the participants traveling across the state to comfort and convenient to stay throughout the seminar. The institution is made arrangements for food and refreshment for the internal and external participants throughout the 2 days. Outcome: enhanced outstanding smart harvesting and storage technology, increased awareness of industry-driven challenges and possible solutions, collaborative research projects and students' innovation in clean energy, motivation for the students to pursue entrepreneurship in renewable energy. Acknowledgement: the institution expresses sincere gratitude to the CSIR for sponsoring and extending valuable support towards the successful organization of 2 days national level seminar smart energy harvesting and storage for wearable EVs and future electronics. We convey our heartfelt thanks to the distinguished guest experts, resource person for sharing their valuable knowledge, experts, research insights and industry perspectives with the participants. These informative and encouraging technical sessions greatly enrich the academic value of the seminar. The special thanks extended to the management, authorities of host and participating institutions, organizing secretaries Dr. D. Periyagar and Engineer J. Jayakumar, faculties of hosting department and host institution, hostel and transport. We would now like to hear from our participant about learning experience.
useful of session and insight have gained during these 2 days. Participants kindly come forward and share your feedbacks. Good afternoon to one and all. First, I should thank to give opportunities to talk. This 2 days national level seminar is useful to us. I am from Meenachi Ramasamy Engineering College, name Sivaramakrishnan. இந்த 2 நாள் செமினார் வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. நேற்று இவி வெஹிக்கிளை பற்றினா சொல்லி கொடுத்தாங்க. நான் வந்து 5th செம்மில் 4 முதல்ல இவியை பற்றி படித்தேன். அது எப்படின்னா பேட்ரி இருக்கும், மோட்டர் இருக்கும் மட்டும்தான் சொன்னாங்க. எந்த வெஹிக்கிளுக்கு எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி பேட்ரி எல்லாம் நேற்று சொல்லி கொடுத்தாங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சோலார் செல் அதை பற்றி 3rd ஜென்ரேஷன் சொல்லி கொடுத்தாங்க. சார் ரொம்ப நல்லா டீச் பண்ணாங்க. தேங்க்யூ சார். சார் நீங்கள் சொல்லி தான் எனக்கு இந்த சோலாரில் கலர்ஃபுல் டிப்ளமோ படிக்கக்குள்ள என்னுடைய 4th செம்மில் நான் இவி சிஸ்டத்தை பற்றி படித்தேன். ஆனால் இந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கல. பட் இங்கே வந்தப்போ அதோட இது நல்லா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். மேபி நான் அப்கமிங் செமஸ்டர்ஸ்லாம் வரப்போ செய்யக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸில் நான் யூஸ் பண்ணுற விதமாக கண்டிப்பாக நான் யூஸ் பண்ணுவேன் சார். நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்து ரொம்பவே நல்லா புரிஞ்சுது எனக்கு. நோட்ஸும் எடுத்துருக்கேன், கண்டிப்பாக நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஒரு சின்ன விஷயம், தனக்கு தெரிந்ததை தெரியும் என்றும் தெரியாததை தெரியாது என்றும் அறிவுதான் அறிவு. ஸோ எல்லாத்தையும் அறிஞ்சிக்கோங்க, தெரிஞ்சுக்கோங்க, புரிஞ்சுக்கோங்க. லைஃப்ல எல்லாரும் சக்சஸ் ஆக மை விஷஸ். தேங்க்யூ டு ஆல். Thank you for sharing your valuable feedback. We have now reached one of the most significant moments of this valedictory session. To deliver the valedictory address, I respectfully invite our esteemed chief guest, Professor Dr. Anandakumar Ramadas Sir, Scientist, CIPET, Chennai, to address the gatherings. Good evening to one and all. Respected Secretary Sir, respected Principal Sir, and respected Vice Principal Sir, and then Head of the Departments, and distinguished faculty members, fellow resource persons, Dr. Govindarajan Sir, and then dear research scholars, students, and all participants, very good evening to one and all to you. So I hope in these 2 days you had a good chance to know about the future technology, what it required for us in upcoming years. I think in morning section itself we had a good discussion about the what is required and what is the motto of your country. So what is the target of 2030 as well as what is the target of 2070, and apart from that what is the target of 2047. 2047. So why we have kept 2047, madam? 100 years of after independence. Fuel consumption for using of the EV vehicles, that will be converted into electric vehicles, and 2045 almost we should have everything with the use of electric vehicles. And when we are using electric vehicles, automatically the CO2 emission is reducing. The side by side electric vehicle, how we are converting with the batteries technology, similarly we are going to use with the hydrogen fuel cells for electric vehicles. So when we are using both the things, we can able to achieve at 2070 totally net zero target. So when we are reducing the net zero means we can avoid many things, including we don't want to depend on the fossil fuels, and CO2 emission is reduced, and we can attain the good GDP rate of our country. So that is our target. So this seminar, what it's saying, this national level seminar is smart energy harvesting and storage for wearables, EVs, and future electronics. I hope this 2 days seminar you have, I don't know before you know about what is energy harvesting or not. At presently you know about the energy harvesting. What is energy harvesting? The student has to tell. Anyone? Energy harvesting யார் படிக்கலையா? 2 நாளா யார் தெரிஞ்சுக்கலையா? Anyone?
The technology which you have learned yesterday and today, those things are energy harvesting technology only. One is today afternoon, SAT taken the renewable energy sources with the solar cell. So solar cell is a device that convert electrical, that means light energy into electrical energy. It is one kind of energy harvesting device. Similarly, for yesterday morning classes also, you had a discussion about the light. That means photoelectric devices. Similarly, for the piezoelectric devices and triboelectric devices. Those devices also energy harvesting devices. So then thermoelectric devices. So each sections they are why they are keeping this topic in this content in these seminars. Because as we discussed, the crisis. So the energy crisis which we are facing with the fossil fuels. So fossil fuels is reducing as well as it is emitting CO2 emission. So that's what we are migrating with the fossil fuels to renewable energy sources. The available renewable energy sources are solar energy, wind energy, geothermal and mechanical energy. So for converting those energies that we are using, that is those things are energy harvesting devices. So that's what that is smart energy harvesting devices. So those energy harvesting devices are intermittent. That means it will not assess continuously. So that's what we are coupling with the harvesting device with the storage devices. So the use of storage device is to store the energy, whatever the harvested energy. Once we have stored that energy, so what we need, whatever the electronic devices required to drive, those electronic devices can be able to drive with the harvested energy, with the stored function, and then we can use for the wherever we want to use the things. So what is the use of wearable devices? Smartwatch. So what is the use of smartwatch? Sorry? Blood pressure, BP, and then it is one kind of health monitoring device we can use. Apart from that health monitoring device also, we can use, receive the phone calls, reply the messages, so and playing games. So that case also is added with the wearable technology. So the smartwatch is mostly helpful for the translating the message to one place to other place, at the same time to monitor our health. So apart from that, other wearable devices also is there, whether that can be useful for the in vivo devices as well as the in vitro devices. Both the cases we can use for the smart electronic devices. And in the last 2 days, future electronics. Future electronics என்னமா? உங்களோட தேவைகள் தான் future electronics. நீங்க என்னென்னலாம் எதிர்பார்க்கறீங்களோ, என்னென்ன மாடிஃபிகேஷன்லாம் எதிர்பார்க்கறீங்களோ, என்னென்னலாம் உங்களுக்கு வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, அதெல்லாம் தான் future electronic devices. இப்படிலாம் இருந்தா எனக்கு இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு தோணும் உங்களுக்கு சில டிவைசஸ். அந்த டிவைசஸ் எல்லாமே future electronic devices இருக்கும். It can be a flexible, lightweight, miniature and easy to handle with a huge amount of hardware as well as software components. So like the devices we should need for the future things. So those things are coming under the category of the future electronic devices. I hope, I'm happy to say that organizers, they have organized in this area with a highly relevant to the future technology, whatever we record in the terms of energy. So because energy is one important, apart from that water is another important, and then agriculture is another one, so and then medical is another one. In these different sectors are there. This 2 days seminar is mainly focused on the energy, because we are going to face the problem that can be rectified via renewable energy sources as well as the storage technology. These two technology will be established very well in our country as per the motto of 2047 with the self-sustained. Then we don't want to depend on any other countries. So this I hope this 2 days seminar will be more helpful to you for the next whatever the projects you want to do or whatever the careers you want to do, and you will get the idea about the energy harvesting devices is what, energy storage devices is what, self-power devices means what, and then what is the future electronics requirement is what. So this will be helpful for your last 2 days seminar with the future your career. I hope you had a good time for the last 2 days, and many of the students are interacted and came from the other institution also. That also I am happy to see that one. And this is everything is go to the organizer who is organizing this conference with the total everything, both energy conversion, storage and the usefulness in the single conference. You can able to know about all the things. I am happy, sincerely appreciate the organizers for this conference.
And thank you for the opportunity to give me here to present everything, whatever I know, I can share to the students as well as the faculties. Thank you once again. Thank you very much, sir, for your enlightening and inspiring address. I respectfully invite our esteemed Chief Guest, Dr. R. Govindaraj, sir, Assistant Professor of Physics at Sri Sivaramakrishnan College of Engineering, Chennai, to address the gathering. Chairperson, Vice Principal, Organizer, I thank you all. Good evening. I hope you all excited with some energy. And I think we excited something. And all the energies are within you. You have to deliver those energy in the form of what? Output. How you are going to give output? You should join in this venture, the renewable energy concept. You have to go somewhere, you have to settle somewhere where the renewable energy is more important, because nowadays we are talking about fossil fuels, renewable energies and so on. Why? Because we are facing so much of issues. Recently, you know the war happening between US and Iran. What is the issue? Why we are having? What is the impact of that? The tunnel they closed, Iran. Political war also playing a big role here. The oil prices. What is today's oil price? We have to immediately switch to the renewable energy. So you know the total installed capacity of renewable energy in India. Just go and see. Okay, we just surpassed the fossil fuels energy very recently. So it's a very big achievement. So I don't have much time to spend. I have to leave to the bus. Okay, please do work on renewable energy. Enlightening and inspiring address. Your valuable words will certainly motivate our students and participants to explore new possibilities in research, innovation, and technology. Now we move to our presidential address. I respectfully invite our esteemed Secretary Sir, Mr. N. Vijayakumar, to deliver the presidential address. Good evening, students, respected Chief Guest, Principal, HOD of Divinity Department, other HODs of different departments, students. Actually, yesterday inauguration I got some other work. இன்னைக்கு வேலிடேட்டரி கண்டிப்பாக அட்டென்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். எனர்ஜின்றது நான் என்னுடைய டாபிக் ஆரம்பிக்கிறேன். இந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, நான் சொல்றது அகாடமிக் சைடில் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் பர்டிகுலர்லி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற காலேஜஸ், கவர்மெண்ட் காலேஜஸ், நான் சொல்கிறது கிண்டி, கோயம்புத்தூர் ஜிசிடி, பிஹெச்டி, சிஐடி, இது தவிர அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியினுடைய ட்ரிபிள் டிபார்ட்மெண்ட் மோஸ்ட் வைப்ரண்ட் டிபார்ட்மெண்ட். ரீசெண்டாக கூட அப்போல்லாம் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் நிறைய தமிழ்நாட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களை கேட்டாலும் அண்ணாமலையில் படித்தவங்க நாட் ஓன்லி இன் இந்தியா, அப்ராடில் இருக்கிறவங்கள பார்க்கும்போதும் அண்ணாமலையில் படித்தவங்க தேர் வெல் ட்ரெயின்ட் அண்ட் வெல் டியூன். அந்த யூனிவர்சிட்டியில் அது இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப வைப்ரண்ட் டிபார்ட்மெண்ட். சீஃப் கெஸ்ட் சொன்னது போல் எனக்கு ஒரு சில ஐடியாஸ்லாம் இருந்தது. எனர்ஜின்றது கண்டிப்பாக தேவை. நமக்கு ஹெல்த்துக்கும் உடம்புக்கும் எனர்ஜி தேவை, கண்ட்ரிக்கும் எனர்ஜி தேவை. ஒரு பேசிக்காக ஒரு கண்ட்ரி இம்ப்ரூவ் ஆகணும், ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரியாக மாறி டெவலப்டு கண்ட்ரி ஆகணும்னா கண்டிப்பாக எலக்ட்ரிசிட்டி தேவை. எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம கன்வென்ஷனல் மெத்தட் ஹைட்ரோ, பென்சில் எடுக்கிறது, கோல், இதெல்லாம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ட்ரெயின் ஆகிடும்.
ரெண்டாவது ஹைட்ரோ வந்து நம்ப முடியாது, காவிரியில் தண்ணி வந்தாலும் மேட்டூரில் ஜென்ரேஷனை பண்ண முடியும். லீக்கோ கோல் இது எல்லாமே வந்து என்வரன்மெண்டல் டிசாஸ்டர். அதனால தான் இப்போ ரெனியூவபிள் எனர்ஜின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதில் விண்டு, சோலார், நம்ம காலேஜிலே சோலார் இருக்குது. விண்ட் எனர்ஜி வந்து சர்டன் ஏரியாஸில் தான் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் இந்தியா தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உடுமலைப்பேட்டை, தாராபுரம், காங்கேயம் அந்த ஏரியா வந்து அட்டாமிக் எனர்ஜி. அது என்றைக்குமே வந்து ஆபத்துன்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்குது. ஸோ அதை கூட நம்ம பெருசாக என்வரன்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி, ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லின்னு எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த வேஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் எப்படி டெஸ்ட்ராய் பண்ண போகிறீங்கன்றது வேர்ல்டு பூரா அது வந்து ஒரு பெரிய தலைவலி. இந்த மீதி 2 எனர்ஜிலையும் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. சன்லைட் எப்போவுமே உண்டு இந்தியாவில், ஒரு பேக்கெட்ஸ் ஒரு சில ஏரியா தவிர. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எனர்ஜி கிரியேட் பண்ண முடியும், எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். How to conserve that energy, how to save that energy. அதுதான் இப்போ right now they are going on discussing இல்லை அந்த இது பண்ணுறாங்க. They are investigating something, they are doing through lab and other things. இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் நமக்கு மட்டும் இல்லை, வேர்ல்டு பூராவும் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் ஒன்று எடுத்துங்க, யூரோப் வந்து ரொம்ப வின்டர் ரொம்ப அதிகம் சம்மரை விட. ரீசெண்டாக நீங்கள் நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க, எல்லா ரிவரும் ட்ரெயின் ஆகிடுச்சு. அதனால் அவங்களுக்கு தி நீட் ஆஃப் எனர்ஜி, எல்லாமே எனர்ஜியே இல்லை. ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப எனர்ஜி எடுத்தது வந்து ரிவரில் இது ஹைட்ரோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் நிறைய. அவங்க எல்லாருமே இப்போ டிவியில் பார்த்துருக்கீங்க, அவ்வளோ வெயில். ஏசி மிஷின் அவங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, வாங்கவும் மாட்டாங்க. இந்த வருஷம் செல்ஸ் அதிகமாக ஏசி மிஷின், ஃபேனே கிடையாது யூரோப்பில், ஒப்பிட்டுங்க. அது ஃபேன் வாங்குறாங்க. இது எல்லாமே டிபெண்ட்ஸ், எப்படி வந்தாலும் எனர்ஜி வரும். அந்த ஃபேன் ஓடுறதுக்கு எனர்ஜி வேணும், ஏசிக்கு எனர்ஜி வரும். ஸோ எனர்ஜி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரியில், ஒரு எக்கானமி பில்ட் பண்ணுற கண்ட்ரியில் எனர்ஜி டெஃபினட்டாக இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறது, ட்ரிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்டு நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் பேரண்ட்ஸுக்கிட்ட, சேருங்க, ட்ரிபிள் சேருங்க. பிகாஸ் எலக்ட்ரிக்கல் இஸ் நிரந்தரம். எந்த மாதிரி எனர்ஜி எடுக்கிறோன்றது பிரச்சனை இல்லை, அல்டிமேட்டாக அது எண்டில் போய் நிற்கிறது எலக்ட்ரிக்கல். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படி இந்த இரண்மார் அப்படி அவர் கரெக்டான ப்ரொனன்சியேஷன் தான் சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். அவர் ஒன்றுமே படிக்கலை, இந்த இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டிலே இல்லாதவர். ஒரு இன்னைக்கு வேர்ல்டில் நம்பர் 1 பணக்காரர் அவர் தான். அவர் என்ன பண்ணார், எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் அடிச்சுட்டாங்க. அவருடைய கார் தான் இப்போ யூஎஸில் அதிகம், இந்தியாவுக்கும் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கிறாரு. அநேகமாக இஸ் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ். இப்போ சம் அதர் ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆல்ரெடி அந்த ரோட்டில் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 200 கிலோமீட்டர் வந்து அந்த சார்ஜில் போகுது. அதுக்கப்புறம் அங்கங்கே இந்த சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் வச்சுருக்காங்க. அதை பற்றி ஒரு டிஸ்கஷன் ஒரு போன வாரம் நடந்தது, டிவியில் தான் நான் பார்த்தேன். ரொம்ப கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்டாங்க. அவர் எப்படி சார்ஜ், இதெல்லாம் பெட்ரோல் மாதிரி இருக்குமா, பெட்ரோல் பங்க் மாதிரி இருக்குமா, அந்த பங்க்லேயே இருக்கும் இதெல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொன்னார். இஸ் அத்தாரிட்டி இன் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த எலக்ட்ரிக் காரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல இருக்கிறார். இஸ் வெல் நோன் இன் தமிழ்நாடு, நல்ல கொஞ்சம் ஹை பொசிஷனில் இருக்கிறார். ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் காருன்றது இனிமேல் ஒன்றும் பண்ண முடியும். ஸ்கூட்டர் வந்துருச்சு. ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் கார்னால் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இந்த சென்ஸ் இல்லை. ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு ஃபியூச்சர் ஆஃப் இந்தியான்னு சொன்னாங்க. 2040 தான் செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட்ன்றதுக்கு அந்த ஒரு எய்ம் வச்சுருக்காங்க. ஆனால் ரைட் ஃப்ரம் பிகினிங் நம்ம தமிழ்நாடும் சரி, பவரில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி தான் இருந்தோம். நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுலையும், கன்சியூம் பண்ணுறதுலையும், ஃப்ரீ கொடுக்கறதுலையும், எல்லாத்துலேயும். அதில் எந்த விதத்துலையும் பாதிப்பு இல்லாத பார்த்துக்கிறாங்க எனி கவர்மெண்ட். யார்கிட்டையாவது வாங்கி கூட நம்ம பண்ணுறாங்க. சஃபிஷியன்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா, தெலுங்கானா, கேரளாவுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் அந்த ரிவர் வாட்டர் எனர்ஜி அவங்க ரொம்ப வந்து அங்கே அளவு பண்ணுறது கிடையாது. இந்த அட்டாமிக் இதெல்லாம் குடம்புலத்தில் கூட நிறைய அப்ஜெக்ட் பண்ணாங்க. பட் நல்லா நவ் ஒர்க்கிங் இன் குட் வே. ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்வரன்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லின்னு வரும்போது அந்த அட்டாமிக் எனர்ஜியில் தான் ஒரு டவுட் இருந்தது. லாஸ்ட் இயர் நம்ம ஒரு 4 days ஒரு இது நடத்தினோம். இந்த கல்பாக்கத்துலேருந்து வந்து பண்ணாங்க. அவங்க இட் இஸ் சேஃப்னு சொல்லி ஆல்மோஸ்ட் உங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் பூராவும் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பீங்க. வாலண்டியராக நீங்கள் தான் இருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த சமயத்தில் வெளியிலேருந்து வந்து 2 நாள் இருந்து நீங்களும் அதில் கலந்துக்கிட்டீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். எப்போவும் எந்த இதுலேயும் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தும் போது we will do all our level best நல்லா நடக்கணும்னு அந்த வகையில் இது எடுத்து செஞ்ச நம்ம HOD சிவசக்தி, பெரியாழ்வார், ஜெயக்குமார் அண்ட் ராஜராஜேஸ்வர், ஐ திங்க் இவங்க எல்லாருமே ப்ளஸ் கனகராஜ் இஸ் வெல் நோன் லேபரட்டரி, இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்தாதான் இந்த சக்ஸஸ் ஆச்சு.
So I am very much thankful to students from other colleges who have come here to participate, and also our chief guest and another chief guest, Mr. Govindarajan, has already left. So இந்த மாதிரி கான்ஃபரன்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க, நீங்களும் பண்ணணும், போய் இங்கேயும் நிறைய நடத்துங்க. We are ready to organize national level, even international level கூட we are ready to organize, provided நீங்கள் அதை எப்படி பண்ணணும்னு டிசைன் பண்ணி பிரின்சிபல் மூலிமா மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்தால் we are ready to do it. எதையெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பெனிஃபிட் ஆகுமோ, எதெல்லாம் இன்டர்ன் சொசைட்டிக்கு பெனிஃபிட் ஆகுமோ, அதுக்கு இந்த காலேஜ் we are ready to take the responsibility. அதனால் எந்த வித டாஸ்க் இருந்தாலும் நாங்கள் எந்த வித ஃபினான்ஷியல் பயமும் இல்லை. கண்டிப்பாக நாங்கள் அதுக்கு அலாட் பண்ணுறோம். வாட் எவர் பி அவர் ரெவென்யூ அதை விட்டுருங்க, நீங்கள் மறந்துடுங்க. பட் நல்லது நடந்தால் எப்படி நடந்து தான் தீரணும். ஏன்னா இதுதான் கண்ட்ரிக்கு பெஸ்ட்டு, இது ரைட் டைம். நம்ம இப்போ நம்மளுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து வி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் மூவ் ஃப்ரம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி டு டெவலப்டு கண்ட்ரி கிட்ட நெருங்குறோம். அதுக்கு நீங்களாம் ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கணும். ஆஸ் இன்ஜினியர்ஸ், பட்டிங் இன்ஜினியர்ஸ், நீங்கள் நெக்ஸ்ட் இயர் கொஞ்சம் பேர் ஃபைனல் இயரில் போய் முடிச்சிருவீங்க. அதனால் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் ஆல் அ குட் ஃபியூச்சர் இன் எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ ட்ரை டு கிராப் த பொசிஷன். அது வரும், நீங்கள் பிடிச்சிக்கணும். அதுவாக நீங்கள் தேடி போனால் கிடைக்காது, உங்கள் முன்னாடி வரும். யூ மஸ்ட் பி ரெடி டு கேட்ச் இட் பொசிஷன். ஏன்னா இதில் நல்ல ப்ரமோஷன்ஸ் கிடைக்குது, நல்ல அவுட்லுக் இருக்குது, நாளைக்கு ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்குது. எலக்ட்ரிக்கல் என்றைக்குமே நல்ல டிபார்ட்மெண்ட்டு. அதில் நான் இவன் தான் ஐம் நாட் அன் இன்ஜினியரிங், ஐம் நாட் அன் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டு கூட இல்லை காலேஜில். பட் இந்த இன்ஜினியர்ஸ் உங்களோட சேர்ந்து ஆல்மோஸ்ட் நான் ஒரு பட்டிங் இன்ஜினியராக இருக்கேன். இந்த டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ்லாம் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ அதுக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன். தேங்க்யூ ஃபார். Thank you, sir. Your constant guidance, encouragement, and leadership have been instrumental in the successful conduct of this seminar. Now we arrived at the certificate distribution ceremony. The certificates are a token of appreciation for the active participation and involvement of faculty members, participants throughout this 2 days seminar. I request our esteemed Chief Guest Professor Dr. Anandakumar Ramadas Sir, Scientist, CIPET, Chennai, to kindly distribute these certificates. I request the certificate recipients to come forward as their names are announced. Any representative from AV's College of Technology? Make it fast. Representative from ES College of Engineering and Technology. Kindly come forward. CK College of Engineering and Technology. Anna Teresa College of Engineering. AKT Memorial College of Engineering and Technology. GKU College of Engineering and Technology. Representative. Arume Engineering College of Technology, Autonomous. Anybody? Kaveri Engineering College. Sri Manapura Vinayaka Engineering College. St. Anne's College of Engineering and Technology. Any representative? Dr. C. Kalivani ma'am from Amit University. Institute of Science and Technology. Any representative?
EGS Pillai Engineering College. Sri Ganesh College of Engineering and Technology. University College of Engineering, Panruti. VRS College of Engineering and Technology. Arigat Anna Government Arts and Science College. Surya Group of Institutions. IFT College of Engineering. Adi College of Engineering and Technology. Meenakshi Ramaswamy Engineering College. Congratulations to all the certificate recipients. I invite Engineer J. Jayakumar Sir, Assistant Professor, Department of EEE, to deliver the vote of thanks. So good evening, one and all. Respected Chief Guest, distinguished guest, esteemed Secretary Sir, most respected Principal Sir, distinguished Vice Principal Sir, Administrative Officer, Head of various departments, faculty members, research scholars, dear students, and all other participants. It's my privilege to propose the vote of thanks on the memorable occasion of the CSIR sponsored National Seminar on Smart Energy Harvesting and Storage for Wearables, EVs and Future Electronics. First and foremost, I express a sincere gratitude to CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, for sponsoring this national seminar and supporting academic and research activities. I extend our heartfelt thanks to our Chief Guest and the distinguished resource persons for accepting our invitation and sharing their valuable knowledge, expertise and insight with us. Your inspiring lectures and interaction have certainly enriched our understanding and encouraged us to explore new avenues in research and innovation. I sincerely thank our principal and the management for the continuous encouragement and support in organizing the seminar. My special thanks to all the head of departments, faculty members, research scholars and students for the active participation and cooperation. I also appreciate the efforts of the organizing committee and all the staff members who work behind the scenes to make the program successful. I thank each and every participant for making this national seminar meaningful and successful throughout your enthusiastic participation. Once again, I extend my sincere gratitude to everyone who contributed directly or indirectly to the success of the unit. Thank you. Thank you, sir, for expressing our heartfelt gratitude to all those who made program successful. I request everyone to kindly rise for the national anthem. विनायक जय हे भारत वाक्य विदाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे
दब सुभाषिष माहे गागे दब सय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत वाक्य विदाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you everyone.